మనం ఇప్పుడు పార్ట్ సి వచ్చేసి చూద్దాం 20 మార్క్స్‌కి. ఇప్పుడు కంప్లీట్‌గా క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ చదివేంత మనకు ఓపిక, టైం గూడా లేదు గాబట్టి, సో, నేను డైరెక్ట్ కంక్లూజన్‌కొచ్చేస్తా. క్వెషన్ అండ్ కంక్లూజన్‌కొచ్చేస్తా. ఏ వాస్ అన్ ఈ విధంగా ఇట్లా మనం చదివితే ఈజీగా మనకి తక్కువ టైంలో అన్ని క్వెషన్స్ కవర్ చేస్తాం. అండ్ పక్కా ఏ క్వెషన్ వచ్చినా ఆన్సర్ చేసేస్తాం. మనకి రూల్ తెలిస్తే చాలు, లాజిక్ తెలిస్తే చాలు. వి కెన్ ఆన్సర్. సో, చూద్దాం. స్టే ట్యూన్డ్. నెక్స్ట్. A was an applicant for the post of professor of law. He was also ex officio member of the selection committee. Finally, he was selected. B, who was another applicant for the same post, was not selected. B wants to challenge the selection process. Advise him. Judam. So, X was a candidate for promotion. He was also a member in the selection. He did not sit on the board where his name was considered, but he was present in the board when other applications were considered. Finally, Mr. X was selected for promotion. An unsuccessful candidate files a writ petition challenging the selection. Can he succeed? Decide the reasons. సెలక్షన్ అయింది. ఇంకొకడు ఎలిజిబిలిటీ అయినా కూడా సెలక్షన్ అవ్వలేదు. కంక్లూజన్ చూసేద్దాం. గివెన్ కేస్‌లో there is every likelihood that her husband influenced the committee for selecting her for the lecturer post. Hence, the decision should be set aside. And fresh selection process should be started, and the committee members should not have any interest in the candidates. If any member is related to a student, that member has to recourse from the selection committee. వీళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, ఇప్పుడు ఆ హస్బెండ్ అనే అతను సెలక్షన్ ప్రాసెస్‌లో ఉన్నాడు. ఆ కమిటీ ఇప్పుడు తన డెసిషన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ జేయొచ్చు గదా! హస్బెండ్. వాళ్ళ వైఫ్‌ని సెలెక్ట్ జేయడానికి. సో, ఆ విధంగా ఒకవేళ బయస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటే గిట్ట ఫ్రెష్ ప్రాసెస్ అనేది మళ్ళీ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బయాస్ ఏర్పడే అవకాశం అనేది చాలా ఎక్కువుంది. ఇట్ గోస్ అగైన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సో, ఆ విధంగా ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ పెట్టొచ్చు. అది తన దగ్గరున్న రెమెడీస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వెషన్. ఏ కార్ వాస్ ఓన్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ద ఆఫీషియల్ యూజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. డ్యూ టు నెగ్లిజెంట్ డ్రైవింగ్ ఆఫ్ ద కార్, పెడెస్ట్రియన్ వాస్ కిల్డ్ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ విత్ ద సేమ్ కార్. ఈస్ గవర్నమెంట్ లయబుల్ టు పే డ్యామేజెస్ టు డిఫెండెన్స్? డిసైడ్. చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కంక్లూజన్ చూసేద్దాం. ఇన్ ది గివెన్ కేస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద టార్ట్స్ కమిటెడ్ బై ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ అండర్ వైకేరియస్ లయబిలిటీ. హెన్స్ ద విక్టిమ్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ కంపెన్సేషన్. కలెక్టర్ యొక్క కార్ ద్వారా యాక్సిడెంట్ అయిన ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ లయబులా కాదా? గవర్నమెంట్ తన ఎంప్లాయీ వల్ల జరిగిన నష్టంకి పక్కా పరిహారం చెల్లించాల్సిందే. దీన్నే వైకేరియస్ లయబిలిటీ అంటారు. సో, hence the victim is entitled for compensation. Third question. Municipal authorities in an urban area did not clear the garbage for more than 1 month, causing lot of nuisance and health related problems to inhabitants. Explain the proper writ that could be issued by the High Court. సో, వాళ్ళసలు గార్బేజ్ అనేది తీయట్లేదు. మీరు ఎట్లాంటి రిట్ అనేది ఫైల్ చేయొచ్చు. హైకోర్ట్ ఎలాంటి రిట్ అనేది ఇష్యూ చేయొచ్చు. మనం కంక్లూజన్ చూసేద్దాం. ఏందంటే సింపుల్. On the similar lines of Bombay municipality versus advanced builders, the aggrieved petition citizen can file a writ of mandamus writ అంటే టు కమాండ్ అన్నట్టు అగైనెస్ట్ మున్సిపల్ అథారిటీ విత్ ప్రేయర్ టు ఇష్యూ డైరెక్షన్ టు ద కన్సర్న్ మున్సిపల్ అథారిటీ. అంటే హైకోర్టు ఏం చేస్తుందంటే మీరు పిటిషన్ వేయగానే మాండమస్ రిట్ పిటిషన్ మీరు వేసారంటే ఆ కన్సర్న్ మున్సిపల్ అథారిటీకి మీరు ఇది చేయండి, గార్బేజ్ క్లీన్ చేయండి అని చెప్పి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని మాండమస్ రిట్ అంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. Government has granted mining lease in favor of politically influential person can on pick and choose basis. A public spirited citizen wants to file a petition challenging the government action. అలా చేయొచ్చా? ఒకవేళ ఏమైనా రిలీఫ్ ఉందా దానికి? సో మనం చూద్దాం. కంక్లూజన్ చూద్దాం. In this case, the circumstances are suitable for filing for a public interest litigation in an appropriate court for asking to cancel the mining license granted arbitrarily and thereby incurring huge losses to exchequer. The court may cancel the mining license and instruct the government to call for a tender by inviting all the interested persons to participate in the tender. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? పిక్ అండ్ చూస్ లెక్క ఫాలో అయింది అన్నట్టు. సో అది ఇట్ గోస్ అగైన్స్ ద లా. అందుకు హీ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ యాజ్ ఎ సిటిజన్. అప్పుడు ఆ తర్వాత కొత్త ప్రాసెస్ అంటే ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న ఒక టెండర్ ద్వారా ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను మళ్ళీ పెట్టాలి అని చెప్పి మీరు పిటిషన్ వేయొచ్చు. అండ్ గవర్నమెంట్ అది వ్యాలిడ్ అని చెప్పి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. అన్ యాక్షన్ వాస్ టేకెన్ బై కాలేజ్ అథారిటీస్ అగైన్స్ట్ ఏ స్టూడెంట్. హీ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఫర్ రిడ్రెసల్ త్రూ ఎ రిట్. డిస్కస్. Ram was debarred after an inquiry from appearing for university exam on the ground for unfair means. Ram was not given opportunity to fail. Ram wants to challenge. తనను సస్పెండ్ చేసారు ఎగ్జామ్ రాయకుండా. కానీ తను చెప్పింది మాత్రం వినిపించుకోలేదు వాళ్ళు. అసలు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు వినడానికి. రామ్ వాంట్స్ టు ఛాలెంజ్. అడ్వైజ్ రామ్. సో చూద్దాం. కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ corollary to the rule that both sides should be heard.
సో ఇది కూడా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సో అతడు పిటిషన్ ఇవ్వచ్చు. హెన్స్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ అథారిటీస్ కెన్ బి క్వశ్చన్ either before High Court or Supreme Court by filing a writ petition with a prayer of application of principle of natural justice. Okay. Sixth question. Cab driver's license was revoked on the ground alleged misconduct without giving reasonable opportunity to him to rebut the allegations made against him. Is there any violation of principles of natural justice in the case? Examine. చూద్దాం. Same case అన్నట్టు. Opportunity should be given to present the case and adduce the evidence. It means the party should have the opportunity for adducing all relevant evidence on which he relies, that the evidence of the opponent should be taken in his presence and that he should be given opportunity to cross-examine the witnesses. No material should be relied upon against him without being given opportunity to explain it. సో అది లాజిక్ అన్నట్టు. దేర్ ఫోర్ ద కన్సర్న్ అథారిటీ హ్యావ్ టు గివ్ రీజన్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, తప్పకుండా ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సెవెంత్ క్వశ్చన్. XYZ are appointed as judges of the High Court. An advocate files a petition before the High Court challenging their appointment. Discuss whether an advocate has locus standi to challenge the appointment of judges. ఇప్పుడు XYZ దే ఆరు వాళ్ళ హైకోర్టు జడ్జెస్ లాగా అపాయింట్ చేశారు. సో అడ్వకేట్ ఏం చేసిండంటే పిటిషన్ ఫైల్ చేసాడు హైకోర్టు ముందు. దే ఆర్ బై ఛాలెంజ్ దర్ అపాయింట్మెంట్స్. డిస్కస్ వెదర్ అడ్వకేట్ హ్యాస్ లోకస్ స్టాండ్ అంటే అతనికి ఒరిజినల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, అంటే ఒరిజినల్గా అతను ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఆ సిచ్యువేషన్లో అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలన్నట్టు. లోకస్ స్టాండ్ ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక విక్టిమ్ అనే అతను అతని కేసు కాబట్టి అతడి విక్టిమ్ కాబట్టి అతను మాత్రమే కేసు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ని తీసుకుపోయి మీ ఫ్రెండ్కి ఏదైనా జరిగింది, ఏదైనా తను విక్టిమ్ అయిండు, మీరు పోయి అతని తరపున కేసు వేయరాదు. కొన్ని 2 రిట్స్, హెబియస్ కార్పస్ అండ్ ఇంకొక రిట్ క్యూ వారెంట్ మాత్రమే, అలాంటి రిట్ పిటిషన్లో మాత్రమే లోకస్ స్టాండే వర్తించదు. మీరు మీ ఫ్రెండ్ తరపున కూడా ఆ పిటిషన్ వేయొచ్చు. కానీ మాండమస్ సెర్షియరీ ప్రొహిబిషన్లో మాత్రం లోకస్ స్టాండే వర్తిస్తుంది. సో ఇందులో చూద్దాం. అన్ అడ్వకేట్ హూ ఇస్ నాట్ బీన్ కన్సిడర్డ్ అండ్ రికమెండెడ్ బై ద కన్సర్న్ హైకోర్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లోకస్ స్టాండ్ ఫర్ ఛాలెంజింగ్ ది అపాయింట్మెంట్స్. సో హైకోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే లోకస్ స్టాండ్ లేదు అని చెప్పింది. ఎందుకు? అప్లికేషన్ చూద్దాం. Article 270 provides that judge of the High Court shall be appointed by the President in consultation with CGI and Governor of the state with a lengthy process for selection of the senior advocates. సో ఇది ఆల్రెడీ దాని ప్రకారమే ఉంది, చట్ట ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారమే ఉంది. సో ఇందులో నేను అసలు ఏం ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి నీ లోకస్ స్టాండే లేదు అని చెప్పి హైకోర్టు చెప్పింది. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. ద రిలవెంట్ రూల్ ప్రొవైడెడ్ ఆటోమేటిక్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ absence of employee for a certain period. A remain absent for more than 2 years, he was terminated from the service without giving an opportunity of hearing. Same question. ఇంతకుముందు 6th లాగా 5th and 6th లాగా. Before taking the action, A challenge the order, discuss and decide. Let's go to the conclusion. In a natural corollary to the rule that both sides should be heard. Next, hence the action of authorities can be questioned either before High Court or Supreme Court by filing a writ petition with a prayer of application of principles of natural justice. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ని కోట్ చేస్తూ మీరు పిటిషన్ వేయొచ్చు హైకోర్టులో లేదా సుప్రీంకోర్టులో. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. ఏ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అన్ ఆన్సర్ షీట్ నెగ్లిజెంట్లీ యాజ్ a result of which a candidate failed even though he had written the examination very well. Can such teacher or the government be liable for such a negligence? Give reason for your answer. చూద్దాం. నెగ్లిజెంట్గా గవర్నమెంట్ టీచర్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసిండు, దానివల్ల క్యాండిడేట్ ఫెయిల్ అయ్యిండు. సో లయబుల్ అవుతుందా కాదా గవర్నమెంట్ మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కంక్లూజన్కి వచ్చేది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద టోర్ట్స్ కమిటెడ్ బై ఇట్స్ ఎంప్లాయీ. సేమ్ అక్కడ మనం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కార్ యాక్సిడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ చూసాం కదా క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఈజ్ లయబుల్ అండర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ లయబిలిటీ? వైకేరియస్ లయబిలిటీ. 10th క్వశ్చన్. License of a trader was cancelled by the licensing authority. The trader applied for a copy of the order, but it was not supplied to him. లైసెన్స్ ఇప్పుడు ట్రేడర్ యొక్క లైసెన్సింగ్ అథారిటీ క్యాన్సిల్ చేసి, సో ట్రేడర్ అనేటోడు కాపీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ని అడిగిండు, వాళ్ళు అసలు సప్లై చేయలేదు. అప్పీల్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్. సో అండ్ రీజన్ టు హిమ్ ద ట్రేడర్ ఇంటెన్స్ టు కోర్టుకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు, సక్సెస్ అవుతాడా కాదా? సో మనం చూద్దాం, కంక్లూజన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా ఇన్ ఎ న్యాచురల్ క్రాలిటీ రూల్ ది బోత్ సైడ్ షుడ్ బి హర్డ్, నో ఎవిడెన్స్ షుడ్ బి ఈవెన్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ అ పార్టీ వేర్ రిటర్న్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ టెండర్డ్, ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ అవైలబుల్ టు హిమ్ సో దట్ హీ హ్యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు కాంట్రాక్ట్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంటంటే కేసులో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఆ లైసెన్సింగ్ అథారిటీ వచ్చేసి ఆ ఆర్డర్ యొక్క కాపీ అనేది అతనికి ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ అతనికి ఇస్తే దాన్ని అతడు రిటర్న్ ఎవిడెన్స్గా తీసుకొని
దాన్ని కాంట్రాడిక్ట్ జేయొచ్చు గదా! దానికి అగైనెస్ట్ వాదించొచ్చు గదా! అతనికి ఆపర్చునిటీ వాళ్ళని కల్పించలేదు. సో, ఈ లాజిక్ పట్టుకొని అతడు కోర్ట్‌లో కేసేయొచ్చు. పిటిషన్ ఎయొచ్చు. ఛాలెంజ్ జేయొచ్చనమాట. సో, అది కంక్లూజన్. అతడి దగ్గరున్న రెమెడీ అది. 11th క్వెషన్. Central government was empowered to make rules for detention of any person by an authority not below the rank of a district magistrate. The order of detention was passed by additional district magistrate. Decide the validity. జనరల్‌గా ఏ పర్సన్ అయినా డిటెన్షన్ జేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అనేది ఇచ్చింది. అక్కడ ఏం జెప్పిందంటే నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ కింద ఎవ్వరున్నా సరే వాళ్ళకి హక్కు లేదు. ఏ పర్సన్ అయినా డిటెన్షన్ జేయడానికి. కానీ ఈ కేస్‌లో అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ అనే అతను ఆర్డర్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ అని ఇచ్చిండు. సో, దాని వాలిడిటీ చూద్దాం మనం. ఉందా? లేదా? ద గివెన్ కేస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్. ద ఆర్డర్ కెన్ బి క్వాష్డ్ బై ద రిట్ ఆఫ్ సెర్ష్యోరీ. సెర్ష్యోరీ అంటే కోర్ట్ ఏం చేస్తది? ఇప్పుడు సర్టిఫైడా ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ చేసిన యాక్షన్‌ని సర్టిఫై చేస్తది లేదా క్వాష్ చేస్తది. దాన్ని రిట్ ఆఫ్ సెర్ష్యోరీ అంటారు. సెర్ష్యోరీ అంటారు. ఓకేనా? సర్టిఫై జేయడంని లేదా క్వాష్ జేయడాన్ని ఆర్డర్‌ని దాన్ని రిట్ ఆఫ్ సెర్ష్యోరీ అంటారు. అదే పైన కొట్టి కింది యొక్క కోర్ట్‌ని లేదా ట్రైబ్యునల్‌ని ఆపేయడం. అంటే మీరు ఎక్సెస్ చేస్తున్నారు. మీ పరిధిని జ్యూరిస్డిక్షన్ దాటిపోతున్నారు అని జెప్పి ఆపేస్తే దాన్ని ప్రొహిబిషన్ రిట్ అంటారు. అది డిఫరెన్స్ సెర్ష్యోరీకి మన ప్రొహిబిషన్‌కి. ఇప్పుడు జనరల్‌గా సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ ఇది రెండిటికి ఉంటాయి. ఈ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వచ్చేసి. సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 32, హై కోర్ట్‌కొచ్చేసి ఆర్టికల్ 226. ఓకేనా? సో, అక్కడ కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఫైనల్‌గా ఏందంటే డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ దానికి ఎక్సెస్ బియాండ్ ఇచ్చిన పవర్ కంటే బియాండ్‌గా ఎళ్లిర్రు. కాబట్టి రిట్ పిటిషన్ మీరేయొచ్చు. ఏది? రిట్ ఆఫ్ సెర్ష్యోరీ. నెక్స్ట్ 12th క్వెషన్ చూద్దాం. The principal of a law college passed an order of expulsion from college against the boy student on the basis of a complaint from girl student. It was challenged on the ground that the statements of girl student were recorded behind the back of boy student and no opportunity was afforded. సేమ్ 5th, 6th అండ్ 9th క్వెషన్ లాగా అతనికి అసలు అతని వాదన వినిపించుకునే అవకాశం అనేది ఇవ్వలేదు. కంక్లూజన్ ఏంది? ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ in Hiranath versus Principal Rajendra Medical College. Action of the college authorities cannot be questioned. చూద్దాం ఒకసారి. In connection with some misbehavior by boy student with girl students living in hostel, committee of inquiry took the evidence of girls in the absence of boys against whom inquiry is held. When the order of the Epson was challenged before boys contend that evidence was taken at their back, rejecting the contention. వీళ్ళు ఏం ఛాలెంజ్ చేశారంటే మా వెనకాల అంతా ఎవిడెన్స్ అనేది తీసుకున్నారు. మా ముందు మేము ఉండంగా చేయలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు పిటిషన్ వేసారు. మా వాదన వినిపించుకోవాలని చెప్పి వేయలేదు. సో, దానర్థం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ సారీ ఆ మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకునే యాక్షన్ చెల్లుతదన్నట్టు. అతను ఛాలెంజ్ చేయలేడు. హెల్త్ దట్ గర్ల్స్ వుడ్ నాట్ హావ్ వెంచర్డ్ టు మేక్ ద స్టేట్మెంట్ ఎక్సెప్ట్ ది గ్రేట్ రిస్క్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్. సో, అక్కడ కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీం కోర్ట్ గర్ల్స్ అట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వరు. ఎక్సెప్ట్ అట్లాంటి గ్రేటర్ రిస్క్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్, రిటాలియేషన్ మాత్రమే ఇస్తారు. వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మొచ్చు అని చెప్పి ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ వాస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్. 13th question. Under the Sales Tax Act, power is delegated to the government to undermine the rate of tax between the to determine the rate of tax between the minimum and maximum prescribed in the act. A trader challenged it in the court on the ground of excessive delegation. ఇప్పుడు సేల్స్ యాక్ట్ కింద సేల్స్ యాక్ట్ జనరల్ ఏమైతుందంటే పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ తీసుకొస్తది. ఆ గవర్నమెంట్ ఆ తర్వాత రూల్స్ తీసుకొస్తది దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి. సో, ఇక్కడ ఏం ట్రేడర్ ఛాలెంజ్ చేసిండంటే ఆహ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ డెలిగేషన్. అంటే యాక్ట్ ఇచ్చిన పవర్ కన్నా గవర్నమెంట్ ఎక్కువ పవర్ యూజ్ చేసింది అనే లాజిక్ పైన అతడు కేస్ ఛాలెంజ్ చేసిండు. అతను సక్సెస్ అయితాడా? కాదా? అనేది క్వెషన్. సో, ఇచ్చిన దాంట్లో దేర్ ఈస్ నో ఎక్సెస్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ యూజ్డ్. హెన్స్ కేస్ ఈస్ నాట్ మెయింటైనబుల్. సో, ఏందంటే ఇన్ మోడర్న్ లా సెర్ష్యోరీ ఈస్ ఇష్యూడ్ టు క్వాష్ ద డిసిషన్ ఆఫ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడు. అది సెర్ష్యోరీ లా. సో, అప్లికేషన్ చూద్దాం. Writ of certiorari is issued by a Supreme Court to an inferior court or judicial to remove a suit from inferior void may be used before the trial to prevent an excessive or abusive jurisdiction and remove the case for trial to High Court. It is invoked also after the trial to quash an order. దాన్ని సర్టిఫై చేయొచ్చు లేదా కాజ్ చేయొచ్చు ఆర్డర్‌ని. సో, ఇక్కడ కంక్లూజన్ వచ్చేసి చట్ట ప్రకారమే చేసింది గవర్నమెంట్. ఎట్లాంటి తప్పు లేదని చెప్పి ఇచ్చింది. ఎక్సెస్ డెలిగేషన్ జరగలేదు. సో, హి విల్ సక్సీడ్. he won't succeed. Next 14th STA government with view to promote startup industries declared sales
tax holiday to the effect that the product of new industries will be exempted from levy of sales tax. ఇది చూద్దాం మనం. కంక్లూజన్ చూసేద్దాం డైరెక్ట్, because we are running short of time. Next, in India, however, as a rule of estoppel is a rule of evidence, the ingredients of Section 115 of Indian Evidence Act must be satisfied with the application of doctrine. Doctrine of promissory estoppel does not fall within the scope of Section 115 as the section talks about representations made as to existing facts, whereas promissory estoppel deals with future promises. Okay, and application of the doctrine would negate the constitutional provision as under Article 290, which affords exemption from personal liability of the person making the promise or assurance. సో, జనరల్ ఏందంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ ఎస్టోపిల్ అంటే పబ్లిక్ అఫీషియల్ ప్రామిస్ చేస్తే దానివల్ల మీరు ఆహ్, దాన్ని మీరు నమ్మి మీరు ఒకవేళ నష్టపోతే మీరు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇట్లా నేను నష్టపోయినా వాళ్ళు పక్కా ఇట్లాంటి ఆర్డర్ ఇచ్చారని ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళని ఆ ప్రామిస్ నుంచి వెనక్కి పోకుండా ఆ కోర్ట్ నుంచెల్లి మీరు ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చన్నట్టు. సో, దాన్ని డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ ఎస్టోపెల్ అంటారు. ఇట్ డస్ నాట్ ఫాల్ వితిన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సెక్షన్ 115 as the section talks about representation made as to existing facts, whereas promissory estoppel deals with future promises. ఇది ఫ్యూచర్ ప్రామిసెస్ డీల్ చేస్తది. కానీ ఎవిడెన్స్ అనేది ఆల్రెడీ జరిగింది. సో, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ అప్లికెంట్ టుక్ ఎ హ్యూజ్ నో. సో, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఐ యామ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు యూ. The case comes out from sensitive. It's what affected and terrifyingly use this column born by cell props or tax regulation. ఓకే. సో, ఇక్కడ క్వెషన్ ఏందంటే ఈ కేసు ప్రామిసరీ ఎస్టోపెల్ కిందకొస్తదా? పార్టీకి రిలీఫ్ వస్తదా? ఓకే. గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చింది. దానివల్ల ఇతడు ఎఫెక్ట్ అయిండు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ దీని కిందకొస్తదా? ఎగ్జెప్షన్‌కొస్తదా? ఈస్ ఇట్ బౌండ్ బై సెల్లర్ ప్రామిస్ ఆఫ్ టాక్స్ ఎగ్జెప్షన్? యెస్. సో, ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఉందా? ఓకే బ్రో. క్లియర్‌గా. వీడిక్కడ ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ మెన్షన్ చేసిండు గానీ క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేయలే. చూద్దాం. 15th క్వెషన్. Some ornaments were stolen from the house of Mr. X. They were recovered by the police in the course of investigation and they were kept in the custody of police under order of court. However, the ornaments were stolen from police custody. సో, దొంగలు అన్నాక ఆర్నమెంట్స్ అనేది దే వర్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో, తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో పోలీస్ అనేవాళ్ళు ఆర్నమెంట్స్ రిస్టోర్ చేసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లో పెట్టుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లోంచి మళ్ళీ దొంగతనం అయింది. ఆఫ్టర్ ద ఫైనల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ది కేస్, మిస్టర్ ఎక్స్ అప్లైడ్ ఫర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ ఆర్ టై ఈక్వలెంట్ వాల్యూ. నాకు ఈక్వల్ నా నగలు మీరు పోలీసు వాళ్ళు మీరు పోగొట్టారు కాబట్టి మీరు నాకు పరిహారం చెల్లించాలి, లేకపోతే అట్లాంటి నగలను మనకి ఇయ్యండి అని చెప్పి అతడు పిటిషన్ వేసిండు. అప్లైడ్ ఫర్ రిటర్న్. సో, గవర్నమెంట్ కంపెన్సేట్ చేస్తదా? చేయదా? డిస్కస్. ఇష్యూ ఇక్కడ చూద్దాం. ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పోలీస్ కమ్స్ అండర్ సోవరెన్ ఫంక్షన్స్. పోలీసు సోవరెన్ ఫంక్షన్స్ కిందకి వస్తుందా? ఎస్. ఈస్ ది గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్? నో అంట. చూద్దాం. ఇది ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ అండర్ సోవరెన్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో, అది కంక్లూజన్ చూద్దాం. ఇందుకు పోలీస్ హ్యావ్ డిశ్చార్జ్ ద స్టాట్యూట్ అండ్ లీగల్ డ్యూటీస్ అండ్ పోలీస్ డ్యూటీ కమ్స్ అండర్ సోవరెన్ ఫంక్షన్. హెన్స్ ద గవర్నమెంట్ నీడ్ నాట్ టు కంపెన్సేట్ ద లాస్. పోలీస్ సోవరెన్ ఫంక్షన్ కిందకి వస్తుంది. సో, ఇట్ హ్యాస్ ఇమ్యూనిటీ. తన డ్యూటీ నిర్వర్తించింది కాబట్టి ఇట్ నీడ్ నాట్ టు కంపెన్సేట్ ద లాస్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్. అది కంక్లూజన్ అనమాట. 16th క్వశ్చన్ చూద్దాం. A tribunal of limited jurisdiction exercised jurisdiction over the subject matter of dispute by erroneously interpreting a statutory provision and passed an order which it has no authority to pass. This was challenged through a writ petition. Issue చూద్దాం. Is passing the order by tribunal valid? No. Is the order given scope for relief? Yes. చూద్దాం. ఎందుకు? Tribunal limited jurisdiction exercise jurisdiction over the subject matter of dispute by erroneously interpreting a ఉన్న స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్ని తనకు నచ్చినట్టు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని జ్యూరిస్డిక్షన్ దాటి ఆ డిస్ప్యూట్ పైన రూలింగ్ ఇచ్చిందనమాట. ఒక ఆర్డర్‌ని పాస్ చేసింది. తనకు అసలు అథారిటీ లేదు. ఇది ఛాలెంజ్ చేసారు రిట్ పిటిషన్ ద్వారా. సో, పిటిషనర్ సక్సెస్ అయితాడా? కాదా? అనేది ఇక్కడ క్వెషన్. సో, ఒకవేళ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్? ఎలాంటి రిట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఇందులో. ఇందులో మోడర్న్ లా సెరిషియరీ, రిట్ ఆఫ్ సెరిషియరీ మీకు చెప్పాను కదా! వేరే ఇప్పుడు ట్రైబ్యునల్ అగైన్స్ట్ కదా సుప్రీం కోర్టు లేదా హైకోర్టు. ఇక్కడ ఒకటి ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. రిట్ ఆఫ్ సెరిషియరీ కింద తనకొచ్చిన పవర్స్ కింద. ఏదంటే ఇదివరకు ఆ ట్రైబ్యునల్ ఇచ్చిన ఆర్డర్
సర్టిఫై చేయొచ్చు లేదా క్వాష్ చేయొచ్చు. సో గివెన్ కేస్ is ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ judicial error and exceeding jurisdiction. Order can be quashed by the writ of certiorari. Victim can file a petition of writ petition of certiorari in the Supreme Court under Article 32 or in the High Court under Article 226. అది క్వశ్చన్ అనమాట. కంక్లూజన్ నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్. A prisoner in Tihar jail filed a bill complaining about the brutal attack and assault by head warden. హెడ్ వార్డెన్ అటాక్ చేసిండంట అతను ఆనే ఫెలో ప్రిజనర్ పైన. సో అతడు పిల్ అనేది వేసిండు కోర్టులో. అట్లాంటి పిల్ మెయింటైనబులా? డిసైడ్ విత్ రీజన్. చూద్దాం మనం. ఈస్ బ్రూటల్ అటాక్ అండ్ అసల్ట్ బై హెడ్ వార్డెన్ ఆన్ ఎ ఫెలో ప్రిజనర్ వ్యాలిడ్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. వెదర్ ఎనీ పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ సిటిజన్ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ కోర్ట్? ఎస్. ఎవరైనా వేరే పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ సిటిజన్ పిల్ వేయొచ్చా అప్రోప్రియేట్ కోర్టులో? ఎస్, వేయొచ్చు. ఈజ్ ఎ పిల్ మెయింటైనబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఎస్. చూద్దాం మనం ఇప్పుడు కంక్లూజన్ చూసేద్దాం వాళ్ళు క్లియర్గా ఇస్తే. సో కంక్లూజన్ ఏం చెప్తా అంటే, this case pertains to an individual public at large and are not affected by this. So filing a bill is not maintainable and instead he can file a criminal case against the warden. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేది లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. వీళ్ళు కంక్లూజన్ ఏం చెప్తారంటే, అతడు ఆ వార్డెన్ మీద హెడ్ వార్డెన్ మీద క్రిమినల్ కేసు వేయొచ్చు, అంతేగాని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఏ రాదు అని చెప్పి చెప్తాడు. సో అది కంక్లూజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 18th. An act of parliament contains an enabling clause which provides that the central government may make rules to carry out the purpose of the act. Act also contains a provision that the rules made under the act would have effect as if the rules were enacted in the act itself. Discuss whether such a law clause precludes judicial review of the rules. So, Department of Central Government framed set rules under however such rules are not published for information of concerned citizens. Are such rules legally enforceable? Explain with reasons. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే, ఒక పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఎనేబులింగ్ క్లాజ్ అనేది పెట్టింది అన్నట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ తయారు చేయడానికి. జనరల్ ప్రాసెస్ అలాగే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తెచ్చిన రూల్స్ పార్లమెంట్ చెప్పిన చట్టంకి దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఇక్కడ రూల్స్ అనేవి సబార్డినేట్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్, కానీ అది మాత్రం సుప్రీం లెజిస్లేషన్. అవి రెండు ఈక్వల్ కాదు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అది ఇష్యూ. మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ చూద్దాం. Delegated legislation must not go beyond its authority while exceeding its power, and the validity of the delegated legislation will be determined by the courts, whether it is intravires or ultravires to the parent act. అల్ట్రావైర్స్ అంటే యాక్ట్ ఇచ్చిన చట్టం కన్నా ఎక్కువ పోవడం అన్నట్టు, దాన్ని అల్ట్రావైర్స్ అంటాం. అది కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన పవర్ మందమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అనేది తేవాలి. దాని బియాండ్ అనేది పోతే మాత్రం అది చెల్లదు, ఇల్లీగల్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ 19th. Selection of a person for appointment is an administrative discretionary function. Whether such selection can be challenged on the ground that persons not selected were not heard. చూద్దాం. అది అపాయింట్మెంట్ పర్సన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిస్క్రిషనరీ ఫంక్షన్, దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అసలు. Conclusion. Administrative discretion is one of the most important aspects of rule making process of the authority. Discretion given to the authority administration acts just like the cement between the bricks and fill the gaps which have been left by the legislation, ensure smooth functioning of the administration. One hand, it is very essential, cannot be done away with, but at the same time special care needs to be taken so that it shall not be used arbitrarily without application of mind. ఈ కంక్లూజన్ ఏంటంటే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిస్కషన్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్. ఎందుకంటే లెజిస్లేటివ్ అన్ని పనులు అదే చేయలేదు కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి పవర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అసలు కంక్లూజన్ చూస్తే, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ వెదర్ ఇది చేయొచ్చా లేదా, ఇండియన్ కోర్ట్స్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే, Ram Manohar Lohia versus State of Bihar. Under relevant rules, authority was allowed to detain any person to prevent subversion of public order, and the petitioner in the present case was detained with a view to prevent him from acting in a manner which shall be detrimental to law and order. Court held that the detention was illegal. Law and order was wider than the term public order. Okay, so the related next held the discretion granted to the COG, as the court said that COG was a constitutional point, and a person as such could be expected to act in settlement shall be using his discretion in a reasonable manner. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆ సెలెక్షన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చా చేయరాదా అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్క్రిషనరీ యూజ్ చేస్తే చేయొచ్చా చేయరాదా అనేది క్వశ్చన్. చేయొచ్చు, కానీ స్పెషల్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్. ఒకవేళ అలా తీసుకోకుంటే మాత్రం యూ కెన్ ఛాలెంజ్. అక్కడ ఇట్లాంటి కంక్లూజన్ మనం రాయాలి. అవుట్రైట్గా చేయొచ్చు లేదా చేయరా అనేది రాయకూడదు. నెక్స్ట్ 20. A government had framed rules under the statute prescribing a fee in the nature of capitation fee. However, statute had prohibited capitation fee. Statute అనేది
క్యాపిటేషన్ ఫీ ప్రొహిబిట్ చేసింది. కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం రూల్స్‌లో ఫ్రేమ్ చేసింది. అట్లాంటి ఫీ ఉన్నట్టు. ఈస్ ది గవర్నమెంట్ డిసిషన్ వ్యాలిడ్? గవర్నమెంట్ రూలు వ్యాలిడా? కాదా? చట్టం అట్లాంటి హక్కు ఇయ్యలేదు. కానీ గవర్నమెంట్ తెచ్చింది. వ్యాలిడా? కాదా? అనేది క్వెషన్. కంక్లూజన్. డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ మస్ట్ నాట్ గో beyond its authority while exercising its power, and the validity of the delegated legislation will be determined by the courts, whether it is inter vires or ultra vires. కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట. డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ ఇచ్చిన పవర్ కంటే బియాండ్గా వెళ్ళకూడదు. ఇది 20 క్వశ్చన్స్. ఇవి మాక్సిమం సరిపోతే ఇందులోకెళ్ళి 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి రేపు. 20 మార్క్స్ ఈజీగా గ్యారెంటీ.